Okay, good morning students. So today I am going to discuss about coordination compounds. So today's topic is coordination compounds. So before I take coordination compounds, let me explain briefly. So what is meant by simple salt, what is meant by double salt, because without knowing these concepts you are not able to understand what is meant by coordination compound. Another name for coordination compound is complex salt or complex compound. Okay, let us discuss about simple salt. Simple salt. So already you might have studied in first PUC. So salt, you heard salt, you heard a common salt like edible salt, sodium chloride. So sodium chloride formula NaCl, sodium chloride. Simple salt is a compound which contains one cation and one anion. NaCl is made up of Na plus as cation, Cl minus as anion. So those two, addition of those two radicals, you are going to get a simple salt. Simple salt is a compound which contains cations and anions. Negatively charged species is called anion. Anion is called acid radical, cation is called basic radical. Combination of one kind of cation, one kind of anion, you are going to get a simple salt. Sodium chloride contains Na plus as cation, Cl minus as anion. Similarly, supposing calcium sulfate I will take. You know that the sulfate carries 2 minus charge. So calcium carries plus 2 charge. Ca2 plus SO4 2 minus. Combination of those two radicals, you will get a simple salt, calcium sulfate. So what is meant by radical? It is an atom or group of atom which carries charge is called radical. So it is a atom which carries 2 positive charge. Calcium ion, it is a basic radical. Cations are called basic radical. It is a group of atom which carries negative charge. Anions are called acid radical. So combination of one cation, one anion, you are going to get a simple salt. So calcium sulfate, simple salt. So let me discuss about various salts by combining basic radical and acid radical. Supposing cation Al3 plus is a basic radical. So let me list out some acid radical. Let it be Cl minus, CO3 2 minus, SO4 2 minus, PO4 3 minus. These are all anions. Anions are called acid radicals. This is cation. By combining cation and anion, so we can get a simple salt. By combining these two, so you will get a simple salt. Now this is minus 1, this is plus. Okay, I will list out some salts by combining acid radical and basic radical. So you know that cations are called basic radical, positively charged species. Now Al3 plus, anions like Cl minus, CO3 2 minus, SO4 2 minus, PO4 3 minus. So these are all anions. Atoms or group of atoms which carries negative charge is called acid radical. Atom or group of atom which carries positive charge is called basic radical. Radical means a charged species. It may be atom or group of atoms. Now by combining these two, so we will get a simple salt. How do you get a salt? So if aluminium is a 3 plus, chlorine is minus 1, chloride radical, Al1 Cl3, that is AlCl3. This is a salt, you are supposed to get it by combining Al3 plus and Cl minus. Now Al2 CO3 thrice, Al2 CO3 thrice, aluminium carbonate. Now Al2 SO4 thrice, aluminium sulfate. Al2 SO4 thrice, aluminium sulfate. Now 3 cancel. If number is equal, you can cancel the powers. Al1, nothing means 1, PO4 1, that is AlPO4, aluminium phosphate. These are the salts you are going to get by combining acid and basic radical. Now I will take bivalent ion like magnesium. Bivalent ion like bi means 2, magnesium. So I will take acid radical like CO3 2 minus, then Br minus, NO3 minus. What are the salts you supposed to get it?
Now number is equal, 2 cancel, we'll get magnesium carbonate, MgCO3. 2 cancel, we'll get magnesium carbonate. Here number is unequal, Mg1 Br2, that is MgBr2, magnesium bromide. Now 2 NO3, Mg1 NO3 twice, MgNO3 twice, magnesium nitrate. So these are the salts you're supposed to get by combining these ions. Mg2 plus is a acid radical, cations, it is called basic radical. So these are all anions. By combining acid and basic radical, you are going to get a simple salt. This is about simple salt. So edible salt, which is edible salt, sodium chloride, that is also a simple salt. It is made up of Na plus and Cl minus. Even such reactions that you get it by combining acid and a base, such reactions are called neutralization reaction. Any acid combines with any base to give salt and water is called neutralization reaction. Any acid reacts with any base to give salt and water is called what? Neutralization reaction. These are all simple salts. So salts. Now, so let us take double salt. So these are simple salts. These are all simple salts. What all I have written in RHS, these are all simple salts. Al3 plus cations are called basic radicals, anions are called acid radical. By combining all these ions, you are going to get a simple salt. Now coming to double salt. Double means the name itself indicates definition. Double means 2. Double salt is 1, so which contains 2 simple salts, and it is stable in solid state. So as long as you keep it in solid state, it is stable. But when you put it in aqueous medium, it gives the reaction of all the constituent ions. It gives the reaction of all the ions. Such salt is nothing but double salt. Ferrous ammonium sulfate, example, ferrous ammonium sulfate, it is abbreviated as FAS. It is also called more salt. Ferrous ammonium sulfate is also called more salt. FAS, ferrous ammonium sulfate. So what is the composition? What is the formula of ferrous ammonium sulfate? FeSO4, NH4 twice, SO4, 6H2O. This is ferrous ammonium sulfate. So ferrous ammonium sulfate is a double salt. Now potash alum. Potash alum, it is simply called as alum. Potash alum, it is simply called as alum. Alum is also double salt. K2SO4 formula, Al2SO4 thrice, 24H2O. So these are the double salts. So what is the main difference between simple salt and double salt? Suppose when you take salt like K2SO4, is it simple or double? Very simple. How you make out whether it is simple or double salt? Simple salt is one which contains only one acid radical and one basic radical. Here acid radical is SO4 2 minus, basic radical is K plus. By combining these two, you will get K2SO4, K2SO4 1. So K2SO4 1, K2SO4. So salt containing only one acid radical and one basic radical is called simple salt. So double means 2. These are the salts. So it is stable in solid state. So when it is dissolved in aqueous medium, it gives the reaction of all the constituent ions. Say for example, when potash alum, put it in aqueous medium, you can have all the ions, K plus, SO4 2 minus, Al3 plus, all the ions you will get it in aqueous medium. So more than 2 radicals, it will be double. This is double salt. Only 2 radicals, this is called simple salt. This is about simples and double salt. To understand the concept of coordination compounds, you must be familiar with simple salt and double salt. So this is a definition of simple and double salt. So very simple. Simple salt is one which contains one acid radical, one basic radical. Double salt is one which contains 2 simple salts. In FAS, which are the 2 simple salts? This is one, this is another one. In a potash alum, which are the 2 simple salts? This is one, this is another one. So when it is put it in water, it gives the reaction of all the ions. All the ions. You will get here also Fe2 plus, SO4 2 minus, NH4 plus.
So ferrous ion Fe2 plus, sulfate ion SO42 minus, ammonium ion NH4 plus, potassium ion K plus, SO42 minus sulfate ion Al3 plus, that is aluminium ion. So this is about simple salt and double salt. We have discussed about simple and double salt, simple salt and double salt. So coming to definition of coordination compound. Coordination compound is also called complex salt. Complex salt. Complex salt or coordination compound or complex compound. Complex salt is also called a complex compound. Complex salt is also called complex compound. So complex compound, what is complex compound? Name itself gives definition. There must be complex in the compound. I mean, so compound must have coordinate bond. I think you might have learned in first year PUC. So what is meant by ionic bond, what is meant by covalent bond, metallic bond, then a coordinate bond. So coordinate bond is a bond which is formed by unequal sharing of electrons between two species. Unequal sharing of electrons always leads to coordinate bond. So in order to say compound is coordination, then it must have coordinate bond. Say for example, ammonia, it has one lone pair of electron. Nitrogen atomic number 7, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p3. So how do you make the valence shell? Where there is difference in number, this is valence shell, this is valence shell, this is K shell, this is L shell. Now 2s2, orbital capacity only 2s2. There are 3p orbitals, let it be 2px, 2py, 2pz. Now this is 2s, these orbitals, valence shell orbitals I wrote here. So 2s2, 2p3. So according to Hund's rule, pairing never occurs unless until each orbital contains single electron. Here we have 3 electrons. 3 electrons occupy singly, then only pairing takes place, because you know that equal energy orbitals accept equal number of electrons. Now here there are 3 unpaired electrons. Those unpaired electrons take part in bonding. Covalent bond, equal sharing with the 3 hydrogen bond. But one pair of electrons remains as non-bonded. This is said to be lone pair of electron. This is called lone pair of electron. This is structure of ammonia NH3. Now it is electron rich. Electron rich species is called nucleophile. Electron rich species is called nucleophile. Electron rich species. Electron deficient species is called electrophile. So you know that metal ions are electropositive. They have a greater tendency to lose electron, so that metal atom gets positive charge plus. Let it be N plus. Now it is electron deficient. This is electron rich. So coordinate bond is formed by donation of lone pair of electrons from nucleophile to electrophile. This is electrophile, it accepts electron. This is nucleophile which donates electron. This is coordinate bond. Coordinate bond formed between metal ion and ammonia. So this is how coordinate bond is formed. What type of bond present in hydrogen molecule? Covalent, because equal sharing. Each hydrogen atom contributes 1 electron. Equal sharing always leads to covalent bond. In order to say coordination compound, it must have this kind of bond, coordinate bond. So coordinate bond. Coordination compound is a compound which contains complex ion. Complex ion means metal atom should be there. Apart from that, so ligand should be there. Ligand is nothing but nucleophile. Another name for ligand is nothing but nucleophile. Ligand is nothing but electron rich. Ammonia, I can say electron rich. That is because of lone pair of electron. Ammonia is a ligand even. So ammonia ligand, but it is a neutral ligand, though it does not have any charge, but it has rich of electrons. So that is nothing but nucleophile. That is nothing but a ligand. It is capacity to donate lone pair of electrons towards the central metal ion, that is Mn plus. So this is coordinate bond. Coordinate bond is always represented by arrow mark from donor to acceptor. Here acceptor is metal ion, donor is ammonia. This is how you have to represent coordinate bond. Covalent bond, so equal sharing always leads to covalent bond. This is covalent bond, this is coordinate bond. Coordinate bond and a covalent bond. So
totally it is different. So this is coordinate bond, this is covalent bond. Now in order to say compound is coordination compound, it must have coordinate bonds. Now potassium ferrocyanide, K4FeCN6. The name of this compound is potassium ferrocyanide. Potassium ferrocyanide. Potassium ferrocyanide. K3FeCN6. Potassium ferricyanide. K3FeCN6. Potassium ferricyanide. Potassium ferricyanide. Now CuNH3 4 times SO4. The name of this compound is cuprammonium sulfate. Cuprammonium sulfate. So none other than D block elements can able to form complex compound, because D block elements are the elements only they can have capacity to form complex compound. D block elements, they are also called transition elements. Iron, copper, these are the D block elements. Now how it ionizes? Wherever square bracket is there, so there will be ionized. Now here it will be ionized. Potassium valency, you know that potassium belongs to group 1, +1, K plus, but 4 is there, 4 moles of K plus. So remaining species gets opposite charge, FeCN6, equal and opposite charge. Remember, +4, it must have -4, 4 minus. Now charge is balanced. Now see, -4 +4 0, here also 0 charge. You'll get back the compound by combining those two ions. This is a complex ion. You can't get a single individual ions like cyanide or ferrous ion. So together you will get, that's why it is called complex ion. Potassium ion is a simple ion. Similarly, you can make this reaction. So how many potassium ions are there? 3 K plus. What charge you supposed to give it for FeCN6 3 minus? FeCN6 3 minus. See, +3, equal and opposite charge -3. This is how you have to give charge, and you can make a balanced reaction. Now you know that sulfate valency -2. As I said, where there is a square bracket, there is a ionic bond. There will be ionized. Sulfate valency -2. SO4 2 minus. Now CuNH3 4 times equal and opposite charge. So that is nothing but 2 minus 2 plus. You will get back this compound. So these are all complex ion. In order to say complex ion, D block element must be there, apart from nucleophile must be there. Here nucleophile is cyanide ion, nucleophile is ammonia. So by combining metal and ligands, we will get a coordination compound or complex ion. These are all complex ion. These are all complex salt. Complex salt is also called coordination compound. Complex ions, that you get it by dissociation of coordination compound. So all ions never be dissociated. That is a speciality of coordination compound. Only square bracket, wherever you find, there will be ionized. Remaining species you will get charge. These ions are called complex ions. So cations, positively charged species is called cation. So this is nothing but cations, cationic complex. So this is negatively charged species, anionic complex. They are nothing but complex ions. They are nothing but electrically charged species in which ligands are surrounded by metal ion, or metal ion is surrounded by ligands. Let me write the structure of CuNH3 4 times. CuNH3, ammonia, you know that it is a lone pair of electron. It has lone pair of electron. CuNH3 4 times. So 4 ammonia molecules surrounded by copper here. So over that there is 2 plus. Ammonia rich of electron, therefore you should write arrow mark from ammonia to copper. Rich of electron, arrow mark from ammonia to copper. Like there are 4 ammonia molecules, they can donate 4 lone pair of electrons towards the central metal ion copper, Cu. So this is coordination compound. So when you find these bonds,
you can have a complex ion. This is nothing but so coordination compound. So coordination compound, let me take the definition of coordination compound. So these are the compounds which contains at least one complex ion, in which so metal ion is surrounded by ligands. See, metal ion is surrounded by 4 ammonia ligands, metal ion iron is surrounded by 4 cyanido ligands. So for 6 cyanido ligands, here metal ion is surrounded by, here also 6 cyanido ligands. So this is the definition of coordination compound. So let me list out the difference between double salt and complex salt. Double salt and complex salt. Complex salt. So double salt example, FeSO4, NH4 twice SO4, 6H2O. See, double means 2, it has 2 simple salts. When it is dissolved in water, it gives the reaction of all the ions. I mean Fe2 plus, SO4 2 minus, NH4 plus. So complex salt, you never get all the ions. You will get only what? So complex ion and simple ion. So you never get all individual ions. That should happen in case of double salt. You will get salt, of course ions you will get it, but one should be complex, another should be simple ion. So it loses its identity in aqueous solution. I mean in water, it gives the reaction of all the ions, whereas in double salt, it never gives the reaction of all the ions. Individually you are not getting iron and cyanide ions. That is a speciality. So double salt, here complex salt, it never gives all the ions. So it loses its identity, it retains its identity in even in aqueous solution. It is stable in solid state. It is stable in a solid state. Solid state stable. Now complex salt, it is stable in solid state, so as well as solution state, because even in solution state you never get all the ions, whereas solid state, double salt, so stable in solid state, when it is dissolved in aqueous medium you will get all the ions. So all the ions will come under aqueous medium. Aqueous medium, here it contains so ionic bond, only ionic bonds are there. But complex salt, it contains C, ionic bond as well as coordinate bond. So whatever the species that you write it in square bracket, there must be coordinate bond. This is coordinate bond. These ions will be ionized. Ionic bond as well as coordinate bond. Okay, potassium ferrocyanide, K4FeCN6. Potassium ferrocyanide. When you say ferro and ferri, ferro means oxidation state of iron is +2, it is nothing but ferro. +3, it is nothing but ferri. +2 ferrous, +3 ferric. Ferrous and ferric ion. Ferrous andre Fe2 plus iron oxidation state. Iron oxidation state suppose +3 idre, then it is called ferric. Compound state alli ferro anta heltivi, so ferri anta heltivi. So now K4FeCN6, ಇದನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಯನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. K ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, 4K ಪ್ಲಸ್. ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕು, FeCN6. ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ +4, ಇಲ್ಲಿ -4. ಸೊ 1 ಮೋಲ್ ತಗೊಂಡು, ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್ ತಗೊಂಡು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ -4 +4 ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ನಥಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ 1. 1 + 4 5 ions you will get it. 1 + 4 5 ions you will get it. Wherever square bracket is there, there will be ionized. ಇಲ್ಲಿ ionize ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ K3 FeCN6, ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿಲಿ. Fe 3K ಪ್ಲಸ್ ಬರೆದು ಬಿಡಿ, 3K ಪ್ಲಸ್ FeCN6 3 ಮೈನಸ್, +3 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೆ -3 ಕೊಡಬೇಕು.
+3 ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ -3 ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು 3 moles 3 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 mole 1 + 3 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಯಾನ್ಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಇವು ಕ್ಯೂಪ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ CuNH3 4 times SO4 ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಯನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. SO4 ಸಲ್ಫೇಟ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ 2-, ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ CuNH3 4 times 2+. ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. 1 + 1 2 ions you will get it from this compound. 2 ions you will get it from this compound. So these are the ions that you get it by dissociation of complex ion. But double salt alli so it is not like that. So idu double salt alli enagutte ella ions bandubidutte. But complex salt alli individually you are not getting so ions. D block elements baralla, ligands dissociation agalla because square bracket alli irodella coordinate bond, ಆಚೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ KCN ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್. ಅದೇ K4FeCN6 ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್. ಸೊ KCN is poisonous because KCN is simple one. When you put it in aqueous medium you will get K+ and Cn- ions. Cyanide ions are poisonous, KCN is poisonous. Will you get cyanide ions by putting K4FeCN6 in aqueous medium? You never get cyanide ions individually. This is non-poisonous. This is poisonous. Cyanide ions are poisonous, KCN is poisonous. If we take KCN directly, it blocks hemoglobin. Hemoglobin is a protein which transfers oxygen from lungs to tissues. ಹಂಗಾಗಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆತ್. ಇದು KCN is poisonous, K4FeCN6 is non-poisonous. Similarly, so between NaCN and K3FeCN6, K3FeCN6, which one is poisonous? NaCN, because NaCN ionizes to give Na+ and Cn-. Since cyanide ions are poisonous, NaCN is poisonous. It never gives cyanide ions. So cyanide ions illa andre idu non poisonous. So these are the ions you support to get it from these compounds. So Pt NH3 twice Cl2 Br2. How many ions you will get it from this? So square bracket 2Br-, 2Br-, square bracket 2Br-, 2Br-, equal and opposite charge Pt NH3 twice Cl2 2+. Now 1 mole plus 2 moles 3 moles of ions bantu. ಇದರಿಂದ 3 moles of ions ಬಂತು. ಇದು 1 mole. ಸ್ಟಾಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಈ ಥರ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. -2 + 2 4 ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. 2 + 1 3 moles ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 3 moles ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಆಕ್ವಿಯಸ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್? ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿ ಬ್ಲಾಕು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್. ಆಚೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್. ಇದು ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್. ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. Classification of ligands or types of ligands. Types of ligands. So ligands are classified into 4 types. Unidentate ligands. Unidentate ligands. You can also call it as monodentate. Monodentate. Unidentate or monodentate ligands. Monodentate ligands. Unidentate ligands or monodentate ligands. Uni means, name itself gives definition. You don't think that uni means ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್
It never be ligand because hydrogen atomic number 1. Minimum ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಬೇಕು, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. So unidentate or monodentate ligands, in order to behave like a ligand, it must have 2 electrons, 2 electron ಇರಲೇಬೇಕು. Now Cn minus, Cl minus, Br minus, ammonia, carbon monoxide, water, these are all ligands. These are all, name it as unidentate ligands. ನೋಡಿ ಇದು pair of electrons, unidentate. These are the ligands which are capable of donating just one lone pair of electrons towards the metal ion. Metal ion ಒಂದು lone pair ಕೊಡಬೇಕು. ಇವಾಗ Cn minus ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮೆಟಲ್ ions are always acceptor. ಇದು ಡೋನರ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡು ಲಿಗ್ಯಾಂಡಿಂದ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಯೂನಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ charged species, or they may have the charge, they do not have the charge. Charge ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್. ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್. ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಗೆ ಅದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ 1s2 2s2 2p3 ನೋಡಿ. ಇದು 3 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್, 3 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್. ಇದು ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಇದು ವೇಲೆನ್ಷಿಯಲ್. ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಲೆನ್ಷಿಯಲ್. ವೇಲೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟರ್ ಮೋಷಲ್. ಇದು ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. 3 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಮೆಟಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮೆಟಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. So these are the neutral ligands. Carbon monoxide, you know that oxygen contains lone pair. In water oxygen contains lone pair. These are neutral come unidentate ligand. These are negative ligands come unidentate. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಯೂನಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. These are all the species capable of donating one lone pair of electrons towards the central metal ion. metal ionಗೆ ಒಂದು pair of electron ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು unidentate ligand. Now coming to didentate ligand. Didentate ligand is also called bidentate ligand. They are also called bidentate ligand. Bidentate ligands. Unidentate ligand, then second one is bidentate ligand. So bidentate ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ ಕೊಡಬೇಕು? 2 ಪೇರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಡೈ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? H2C2O4 oxalic acid. So how do you make ions? By splitting. Hydrogen group 1 +1 into 2 ಇದಕ್ಕೆ +2 ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ -2 ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, COO ಮೈನಸ್ COO ಮೈನಸ್. ಇದು ಬೈಡೆಂಟೇಟ್, 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. C2O4 2-. ನಿಮಗೆ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದಿರೋ ಅಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಬರ್ಕೊತೀನಿ, Na2C2O4 ನೋಡಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಗ್ರೂಪ್ 1 +1 into 2 +2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೆ -2. ಅದ್ರಿರೋ ಅಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಯಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಈಸಿ. ಸೊ C2O4 2-. C2O4 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ. 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಮೆಟಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಲೇಟೋ. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸಲೇಟೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ NH2 CH2 CH2 NH2. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಥೇನ್ 1,2 diamine. ಈಥೇನ್ 1,2 diamine. So while naming, you have to select a longest continuous possible carbon chain. That chain is called parent chain. This is a parent chain 1 2. One position amine NH2, second position amine. Eth means 2 carbon atom. Eth means 2 carbon atom. So that is root word indicates number of carbon atoms in the parent chain. AN ಅಂದರೆ single bond ನೋಡಿ. ಈಥೇನ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಓವಲ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಮೈನ್, ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನು ಅಮೈನ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನು ಅಮೈನ್ ಇದೆ. ಈಥೇನ್ 1,2 diamine. Ethane 1,2 diamine. This is nothing but ethane 1,2
ಡೈಅಮೈನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಸಲೇಟೋ ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಈಥೇನ್ 1,2 ಡೈಅಮೈನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. Didentate ligand or bidentate ligands capable of donating 2 lone pair of electrons towards the central metal ion through the coordinate bonds. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ didentate ligand or bidentate ligand. These are the ligands which are capable of donating 2 lone pair of electrons towards the central metal ion through the coordinates bond. That is nothing but bidentate ligand. Ethane 1,2 diamine, oxalato, so it is a didentate ligand. Oxalato, it is a didentate ligand. Next, coming to tridentate ligand. Tridentate ligands. Tridentate ligands. Tri andre ಎಷ್ಟು? 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟ್ರೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು NH2, CH2, CH2, NH. ನೋಡಿ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬರೆದಾಗ H2 ಬರಿತೀನಿ, ಮಿಡ್ಡಲ್ NH, ಯಾಕಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ 3. ನೋಡಿ, 1 2 3, 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್ 3. ಸೊ CH2, CH2, NH2. ನೋಡಿ, ಇದು ಲೋನ್ ಪೇರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್. 3 ಪೇರ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಟ್ರೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಇಥಲೀನ್, ಅನದರ್ ಇಥಲೀನ್, ಡೈ ಇಥಲೀನ್, ಟ್ರೈಅಮೈನ್. ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ? 3 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈ ಇಥಲೀನ್ ಟ್ರೈಅಮೈನ್. ಡೈ ಇಥಲೀನ್ ಟ್ರೈಅಮೈನ್, diethylene triamine. This is a tridentate ligand. So diethylene triamine is a tridentate ligand. Next, coming to polydentate ligand or hexadentate ligand. So polydentate andre didentate onwards, they are all polydentate ligand. Hexadentate particularly it donates 6 lone pair. Now nitrogen, CH2, CH2, N, CH2 COO minus, CH2 COO minus, CH2 COO minus, CH2 COO minus, nitrogen lone pair. Now can you name this compound? ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು? ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿಲಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೇಮ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. EDTA, it is abbreviated as EDTA, ethylene. Ethylene ಅಂದರೆ CH2, CH2, this is called ethylene. This is called ethylene. Diamine, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರಬೇಕು, 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಡೈಅಮೈನ್, ಇಥಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್, ಇಥಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್. ಟೆಟ್ರಾ ಅಂದರೆ 4. ಅಸಿಟೇಟ್, ಇದೊಂದು ಅಸಿಟೇಟು, ಇದೊಂದು ಅಸಿಟೇಟು, ಇದೊಂದು ಅಸಿಟೇಟು, ಇದೊಂದು 4 ಇದೆ. ಟೆಟ್ರಾ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್, ಇಥಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ರಿವೇಟೆಡ್ ಆಸ್ EDTA. Ethylene diamine tetraacetate ion, it is abbreviated as EDTA. This is EDTA, ethylene diamine tetraacetate ion. Tetraacetate ion ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6 ಪೇರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ hexadentate ligand. Ethylene diamine tetraacetate ion, it is a hexadentate ligand. ಇದು 3 ಪೇರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, 1 2 3. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ tridentate ligand. Ethylene diamine tetraacetate ion 6 lone pairs of electron ಕೊಡುತ್ತೆ. That's why it is called hexadentate ligand. Remember, didentate onwards, they are all said to be polydentate ligand. Suppose example for didentate andre, you don't stick on to one particular example. Either you can write this one or this one or these two. You can write it. Okay. Coming to abidentate ligand. Abidentate ligand. Abidentate ligands. So ligands which can ligate through 2 different atoms. Ligands which can ligate through 2 different atoms are called abidentate ligand. ಏನದರ ಅರ್ಥ? ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ 2 ಆಟಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕು, 2 ಆಟಮ್ಮು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಕೊಡೋದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NO2,
ನೋಡಿ NO2. NO2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ NO2. ಇಲ್ಲ ONO ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್. ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ಲು, ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟು ಮೆಟಲ್ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ದ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್. coordinate bond from oxygen to metal, oxygen is a donor atom. That's why it is called nitrito-N, because nitrogen is a donor atom. So here it is named as nitrito-O, oxygen is a donor atom. So ಒಂದೇ group ನೋಡಿ NO2, here also NO2. Formula is same, but which is the ligating atom, which is the donating atom? Donating atom is oxygen here. That's why it is called nitrito-O. Which is a donating atom towards metal atom? Which is the donating atom? Nitrogen. That's why it is called nitrito-N. Nitrito-N, nitrito-O. These are ambidentate ligands. Now Cn minus. Carbon is the donor atom towards metal. Nc minus. Nitrogen lone pair is the nitrogen is donor atom. Nodi, though nitrogen is having charge, do not having charge ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಮೆಟಲ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ Cn, ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ Cn. ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ, ಈ Cn ಉಲ್ಟಾ, ಇದು ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ರಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಇವಾಗ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ಗೆ. ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 1s1, ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ನೋಡಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್. ಇದು ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲಿಗೇಟ್ ಥ್ರೂ 2 different atoms are called ambidentate ligands. Is that clear? So here ambidentate ligands, nitrito-O, nitrito-N. N ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೆಟಲ್ಗೆ, ಇದು nitrito-N. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೆಟಲ್ಗೆ, nitrito-O. ಇಲ್ಲಿ ಸಯನಿಡೋ, Cn ಮೈನಸ್, ಐಸೋಸಯನಿಡೋ ಉಲ್ಟಾ, Nc ಮೈನಸ್ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು chelate ligands and chelating effect. Chelate ligands and chelating effect. Chelate ligands ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ, chelate ligands ಅಂತನೂ pronunciation that depends on you. So chelate ligands, these are the ligands which ligate through so more than 2 atoms. More than 2 atoms ಅಂದರೆ so didentate and polydentate ligands have more than 2 donor atoms. Such ligands are called chelate ligands. ಇವಾಗ didentate ligand COO minus COO minus ಆಗಲೇ ಬರ್ದು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಸಲೇಟೋ ನೋಡಿ ಕೀಲೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ, ಸೊ ಒಂದೇ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ 2 ಡೋನಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ 2 ಡೋನಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸಚ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೀಲೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಲೇಟೋ. Oxalato is a chelate ligand. Oxalato is a chelate ligand because it is capable of donating so 2 lone pairs in one single ligand. It is capable of donating 2 lone pair. So that's why it is called chelate ligand. Denticity, number of such ligating groups is called denticity. Number of such ligating groups is called denticity. A number of such ligating groups ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. Denticity is 2. These are the chelate ligands. So ambidentate ligands which ligate through more than 2 atoms, ligate through 2 different atoms is called ambidentate ligand. Chelate ligands, didentate and polydentate. Remember, monodentate can never be chelate ligands. Suppose metal ಇಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೀಲೇಟ್. 2 ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕೀಲೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಈಥೇನ್ 1,2 ಡೈಅಮೈನ್.
ethane 1,2 diamine, ethane 1,2 diamine. See, CH2 NH2, CH2 NH2 ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ನಾನು ಈ ಥರ ಬರ್ದೀನಿ, CH2 CH2 NH2 NH2. ನೋಡಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಗೇಟ್ ಥ್ರೂ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಬಂದರೆ ಅದು ಕೀಲೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಎರಡೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಆದರೂ ಓಕೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 2 ನೋಡಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಇದು ಕೀಲೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ monodentate ligands can never be chelate ligands. Monodentate ligands can never be chelate ligands. Didentate ligands onwards, they are treated as chelate ligands. Is that clear? So chelate ligands, didentate and polydentate ligands have more than one donor groups. Such ligands are called chelate ligands. The number of such ligating group ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಂಟಿಸಿಟಿ. ಮೆಟಲ್ಗೆ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಡೆಂಟಿಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮೆಟಲ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಂಟಿಸಿಟಿ. ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕೀಲೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಂಟಿಸಿಟಿ. ಕೀಲೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್? ಡೆಂಟಿಸಿಟಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟೇ ಆಗಿರಬೇಕು. It must be D block elements. So none other than D block elements can able to form complex compounds. Only D block elements can able to form complex compounds. Now K4FeCN6, K4FeCN6. So how do you find a charge on potassium ferrocyanide? I mean central metal atom is iron here. Central metal atom is iron. Iron is a central metal atom. Potassium +1 into 4 +4, iron let it be X, -1 into 6 -6 equate to 0. One rule ಇದೆ, algebraic sum of oxidation number of all the elements in a compound is equal to 0. Algebraic sum of oxidation number of all the elements in a compound is equal to 0. ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. +1 ಗ್ರೂಪ್ 1 4 +4. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐರನ್ X ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅನ್ನೋನು. ಸೈನೈಡ್ -1 ಚಾರ್ಜ್. ಯಾಕೆ -1? ಇರೋ ಅಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ +1 ಸೈನೈಡ್ -1 ಆ ಥರ. -1 into 6 -6 equate to 0. Algebraic sum of oxidation number of all the elements in a compound is equal to 0. X ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋನ್, ಐರನ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅನ್ನೋನ್ X. -6 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ +6 ಆಗುತ್ತೆ, +4 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ -2 ಆಗುತ್ತೆ. X is equal to ಸೊ +4 ಆಗುತ್ತೆ, +2. ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಇನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಫೆರೋಸೈನೈಡ್. ಅಂದರೆ ಐರನ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜು +2 ಇದೆ. ಐರನ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? +2. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಓವರ್ ಐರನ್ ಇಯರ್? +2. ಅದೇ ಥರ ಸೊ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, K3FeCN6, K3FeCN6 ನೋಡಿಲಿ, +1 into 3 +3. ಐರನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, X ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. Cyanide carries -1 like here, -1 into 6 -6, compound state 0. X is equal to -6 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ +6, +3 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ -3. X is equal to +3. ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯುಪ್ರಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, CuNH3 4 times SO4, CuNH3 4 times SO4. Copper X. What is charge over ammonia? Ammonia charge 0. Because it is a neutral ligand. 0 into 4 0. Sulfate carries -2 charge, -2 equate to 0. X is equal to +2. X is equal to +2. X +0 ಇದು sulfate -2 equate to 0. Algebraic sum of oxidation number of all the elements in a compound is equal to 0. -2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ +2 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, PT NH3 twice Cl2 Br2. Now platinum X, ammonia neutral ligand, 0 into 2 0. Halogens -1 always. So fluorine, chlorine, bromine, iodine always -1. -1 into 2 -2.
halogen -1 into 2 -2, compound state equal to 0. Algebraic sum of oxidation number of all the elements in a compound is equal to 0. X -2 -2 -4 is equal to 0. X is equal to +4. X is equal to +4. ಅದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ K3 Fe C2O4 thrice, ಇದು +1 ಗ್ರೂಪ್ 1 +1 into 3 +3 ಐರನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಐರನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ -2 ಚಾರ್ಜ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂತ ನೋಡಿ. Na2C2O4 ಅದ್ರಿರೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. +1 into 2 ಇದಕ್ಕೆ +2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೆ -2 ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ -2 into 3 -2 into 3 -6, compound state equal to 0. X -6 + 3 -3 equal to 0. X is equal to +3. ಸೊ ಈ ಥರ ಚಾರ್ಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಚಾರ್ಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ಈಗ ಐರನ್ ಇನ್ Fe CN6 4-, iron in FeCN6 4-, nickel in NiCO4, nickel in NiCO4, nickel let it be X. Carbonyl charge ಏನು 0, 0 into 4 0, equal to compound state 0. X is 0. That's why it is called zero valent metal complex. This complex is called zero valent metal complex because even on nickel is also 0, carbon is also 0, overall compound is 0. That's why it is called zero valent metal complex. Zero valent metal complex NiCO4. You get FeCO5. It is also called zero valent metal complex. X 0 into 5 0 equal to 0. X is equal to 0. It is called zero valent metal complex. Zero valent metal complex. So oxidation number of algebraic sum of oxidation number of all the elements in a compound is 0. Compound state ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. X ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋನು, ಅದು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟು. ಇದು 0 into 5 0 equal to 0. X is 0. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಕ್ಕಲ್ X 0 into 4 0 equal to 0. X is 0. ಅದೇ ಅಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಇವಾಗ FeCN6 3-, ನೋಡಿ ಇದು X -1 into 6 -6 ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3. ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. X -6 is equal to -3. X is equal to -6 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ +6 -3. X is equal to +3. ಅದೇ ಕ್ಯುಪ್ರಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ CuNH3 4 times 2+. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿಲಿ, ಇದು ಕಾಪರ್ X, ಅಮೋನಿಯಾ 0, 0 into 4 0 equal to +2. X is equal to +2. X is equal to +2. This is how you have to find a charge. So charge on what? Central metal atom. Central metal atom in a complex compound. Coordination number. Coordination number. Coordination number. What is meant by coordination number? The number of ligand donor atoms to which metal is directly bonded. The number of ligand donor atoms to which metal is directly bonded is called coordination number. ಇವಾಗ Cu NH3 4 times SO4. Remember what all the species present in square bracket, that is the ligand number. Apart from metal ಇದು ligand number. Square bracket ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ligand number. But ಇದು monodentate. In case of monodentate ligand, whatever number is there, that itself is a coordination number. Ligand number 4 ಇದೆ, therefore it can form 4 coordinate bonds. Let me write the structure of this one. Cu NH3 4 times 1 2 3 4. Here it can able to form 4 coordinate bond 1 2 3 4. Outside the square bracket SO4. Where there is a square bracket, it will be ionized.
inside square bracket there is a formation of coordinate bond 1 2 3 4, therefore coordination number of copper is 4. Like that you have to identify coordination number. What is the coordination number of iron in K4FeCN6? Coordination number of iron in K4FeCN6 is 6, because 6 cyanido ligands which are bonded to the central metal atom iron. Coordination number is 6. Coordination number of iron in K4FeCN6 is 6. In case of monodentate ligand, whatever number is there, that itself is a coordination number. Remember, here monodentate ligand 6 number is there, R ಇದೆ, coordination number 6. monodentate ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ coordination number ತಗೋಬೇಕು. bidentate ligand ಇದ್ದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ Na3 Fe C2O4 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಥ್ರೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಯನೈಸೇಷನ್. ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ 3 ಇದೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ನಂಬರ್, ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, COO ಮೈನಸ್ COO ಮೈನಸ್, ಇದು ಆಕ್ಸಲೇಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ H2C2O4 ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಚಾರ್ಜು ನೋಡಿ, +1 × 2 ಇದಕ್ಕೆ +2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೆ -2. ಚಾರ್ಜು ಒಂದಕ್ಕೆ -2, -2 × 3 -6. ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಗ್ರೂಪ್ 1 +1, +1 × 3 +3, ಐರನ್ X ಇದು -2, ಒಂದಕ್ಕೆ -2, -2 × 3 -6 ಈಕ್ವೇಟ್ ಟು 0, X -3 ಈಕ್ವೇಟ್ ಟು 0, X is equal to +3. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಬಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು? 2. ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ಆದರೆ 3ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? 3 × 2 6. ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಸಪೋಸ್ CO, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ En twice or En thrice 3+. Now this is also bidentate ligand. En ಅಂದರೆ ethane 1,2 diamine. En ಅಂದರೆ ethane 1,2 diamine. Now NH2 CH2 CH2 NH2 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು? 1. ಇದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. En ಅಂದರೆ ಈಥೇನ್. ಈಥೇನ್ ಅಂದರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಈಥೇನ್ 1,2 ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಮೈನ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಮೈನ್ ಇದೆ. 1,2 ಡೈಯಮೈನ್. ಈಥೇನ್ 1,2 ಡೈಯಮೈನ್. ನೋಡಿಲಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ಆಯಿತು, 3ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? 6. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 ಇಯರ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್? ಕೋಬಾಲ್ಟ್ X ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಥೇನ್ 1,2 ಡೈಯಮೈನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 0 ಚಾರ್ಜ್. 0 × 3 0 equal to +3. Oxidation state of cobalt in this complex is +3. Oxidation state of cobalt in this complex is +3. This is about coordination number. Number of ligand donor atoms to which metal is directly bonded is called coordination number. Now, what is meant by coordination sphere? Coordination sphere. Coordination sphere and counter ions. And counter ions. Coordination sphere and counter ions. Let me give example. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. K4FeCN6 ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ? K+, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 moles ಇದೆ. 4 ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. FeCN6 4-, ಇದು 4-. ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಇದು ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಏನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಇಟ್. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್. Number of ionizable groups which is written outside the square bracket are called counter ions. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಯನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 4K+. Number of ionizable groups which is written outside the square bracket are called counter ions. ಅದು counter ions. K4FeCN6
ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಇದು ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಇವಾಗ CuNH3 4 ಟೈಮ್ಸ್, CuNH3 4 times SO4. How do you write this coordination sphere? ನೋಡಿ, ಸಲ್ಫೇಟ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ 2 ಮೈನಸ್, ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿರೋದು ಅಯನೈಸ್ ಆಯಿತು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಯನೈಸ್ಡ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು CuNH3 4 ಟೈಮ್ಸ್, ಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ 2 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಪ್ಲಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಇರಬೇಕು? ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇರಬೇಕು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯನೈಸಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅದು ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ PT NH3 ಟ್ವೈಸ್ Cl2 ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ Cl2. ನಾವು 2Cl minus, chlorine charge -1, halogen 2 ಇದೆ, 2Cl minus plus PT NH3 ಟ್ವೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ +2 ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ enclosed in a square bracket. It is collectively known as coordination sphere. Number of ionizable groups which is written outside the square bracket are called counter ions. Coming to coordination entity, coordination entity CONH3 thrice Cl3, this is called coordination entity. This is called coordination entity. So coordination entity constitutes central metal atom and the ligands, definite number of ligands which are bonded to the central metal ion. Definite number of ligands bonded to the central metal ion. This is nothing but coordination entity. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, coordination sphere ಗೂ coordination entity almost same, but coordination, when you say coordination sphere, apart from that ನಮಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ. ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಆಚೆ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಪಾಲಿಹೆಡ್ರಾ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಪಾಲಿಹೆಡ್ರಾ. So poly means many, hedra means face. Like say for example Fe CN6 4 minus, Ni CN4 2 minus, Ni CN4 2 minus. Now Fe CN6 4 minus, Ni CN4 2 minus. This is so square planar geometry. Square planar geometry. This is octahedral geometry. Octahedral geometry. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆಕ್ಟಾ ಅಂದರೆ 8 ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ ಆದರೂ 8 ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತ. ಆಕ್ಟಾ ಮೀನ್ಸ್ 8, ಹೆಡ್ರಾ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ಅಂತ. ಆಕ್ಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 8. ಹೆಡ್ರಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫೇಸ್. ಹೆಡ್ರಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೇಸ್, FACE. ಆಕ್ಟಾ ಮೀನ್ಸ್ 8, ಹೆಡ್ರಾ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ಅಂತ. ಐ ಮೀನ್, ಸೊ ಇದು 8 ಫೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. If you write the structure of this compound, ನೋಡಿ, Fe CN6 1 2 3 4 5 6, ನೋಡಿ, it forms 8 phase. So best example ನೋಡಿ, let it be this is iron. ಇದು ಐರನ್, ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. let it be this is iron. ಇದು ಐರನ್ ಮಿಡ್ಲ್. 4 cyanide ligands 1 2 3 4 at 4 corners. One is above iron, one is below iron. Here it forms 8 phase. 1 2 3 4 5 6 7 8. ನೋಡಿ, 1 1 2 2 3 3 4. ಅದೇ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ 1 2 3 4 1 2 3 4. Here it forms how many phase? 8 phase. Now 1 2 3 4 5 6 7 8.
like 2 pyramids. That's why it is called octahedral. You don't think that octahedral ಅಂದರೆ 8 ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 6 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಸು? 6 ಫೇಸ್. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಜೆಮಿಟ್ರಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. assume nickel 1 2 3 4 square planar geometry nickel, so it has a square planar geometry. Is a square planar geometry. This is nothing but a coordination polyhedra. Now homoleptic and heteroleptic complex. So what is homo? Homo means same, hetero means different. Complex compound which contains only one kind of ligands are called homoleptic complex. Only one kind of ligands are bonded to the central metal ion is called homoleptic complex. Nodi, in this complex only one type of ligands are bonded to the central metal ion. Example nodi, iron bitre ligands ಇಲ್ಲಿ CN6 ಎಲ್ಲ 6 ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ CuNH3 4 times SO4. ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್, ಆಲ್ 4 ಅಮೋನಿಯಾ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, PT NH3 twice Cl2 Br2. ನೋಡಿ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. More than one type of ligands are bonded to the central metal ion is called heteroleptic. ನೋಡಿ ಇದೇ ಬೇರೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆಚೆ ಬರ್ದಿರೋದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. ನೋಡಿ ಇದೇ ಬೇರೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ, ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ನೋಡಿ CO NH3 5 times SO4 Br. ನೋಡಿ ಇದು ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇದೇ ಬೇರೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ ಟೈಪ್, ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಅದು ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ದರೆ ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್, ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಆಲ್ 6 ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಆಲ್ 4 ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದೇ ಬೇರೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, SO4 1 ಲಿಗ್ಯಾಂಡು, ಅಮೋನಿಯಾ 5 ಇದು ಬೇರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಇದು 2 ಸಲ ಕೇಳಿದೆ, 3 marks ಕ್ವಶನ್. ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿಲಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Central metal atom or ion possesses 2 types of valencies. One is primary valency, which is ionizable. B is a secondary valency, which is non-ionizable. Primary valency which is ionizable, secondary valency which is non-ionizable. So what is meant by primary valency? Very simple. It is nothing but charge on the central metal atom in a complex compound. What is the formula of potassium ferrocyanide? K4FeCN6. What is the formula of potassium ferri? As I said, ferro ಅಂದರೆ +2 ಇರಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು +2 ಇರಬೇಕು. ಫೆರಿ ಅಂದರೆ +3 ಇರಬೇಕು. K4FeCN6. Cupramonium sulfate formula CuNH3 4 times SO4. This is cupramonium sulfate. Potassium ferrocyanide, potassium ferricyanide, cupramonium sulfate. So primary valency, central metal atom or ion possesses 2 types of valencies, primary and secondary valency. What is meant by primary valency? Charge on the central metal atom. As I said, so one rule is the oxidation number. Algebraic sum of oxidation number of all the elements in a compound is equal to 0. Potassium belongs to which group? First group. +1 into 4 +4. Iron unknown, let it be X. ಇದು unknown X ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು? -1. -1 into 6 -6. So oxidation number rule ಏನು? Algebraic sum of oxidation number of all the elements in a compound is equal to 0. X -6 + 4 -2 equal to 0. X is equal to +2. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಐರನ್ ಈಸ್ +2. +2 ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಫೆರೋಸೈನೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫೆರೋಸೈನೈಡ್.
plus 2 plus 3 idre ferri. Now I will say this is ferri, potassium ferrocyanide ಹಾಗೆ plus 3 ಬರಲೇಬೇಕು ನೋಡಿ. plus 1 into 3 plus 3, let it be x, minus 1 into 6 minus 6, compound state equate to 0, x minus 6 plus 3 minus 3 equate to 0, x is equal to plus 3. This is potassium ferrocyanide. Oxidation state of iron is plus 3, potassium ferrocyanide plus 2, potassium ferrocyanide, cuprammonium sulfate x, ammonia charge 0, 0 into 4, 0, sulfate carries minus 2, algebraic sum of oxidation number of all the elements in a compound 0, x is equal to plus 2. This is nothing but primary valency. So primary valency, it is just a charge on the central metal atom in a complex compound is called primary valency. Charge on the central metal atom in a complex compound is called primary valency, which is ionizable. What does that mean? Here which is the central atom? Iron. Here also iron, but it gets ionized. Here plus 2. Even ligands is also same type. For the same type of ligands, here plus 2, here plus 3. So that is ionizable. Secondary valency is nothing but coordination number. So as I said, coordination number ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಇದು ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಇದು ಎಷ್ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ 6, ಇದು ಮಾನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಐರನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6, ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6, ಕಾಪರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ನಂಬರ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐರನ್ is 6, coordination number of iron is 6, coordination number of copper is 4. So primary valency ionizable, secondary valency non-ionizable. The charge on the central metal atom in a complex compound is called primary valency. The coordination number of iron is nothing but secondary valency. So primary valencies are satisfied by negative ions present in the molecule. Your primary valency of copper is to plus 2, sulfate charge is to minus 2. ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. Secondary valencies are satisfied by ions or molecules which acts as a ligands. Ions or molecules which acts as a ligands. Secondary valency 6 satisfied by 6 cyanidoligands. Secondary valency 6 satisfied by 6 cyanidoligands. So these are the postulates of Werner's theory of coordination compound. So let us take IUPAC nomenclature of coordination compounds. So while naming IUPAC nomenclature, you must know how to calculate the oxidation state of the central metal atom. Oxidation state of what? Central metal atom. So let me give some examples. ಕೆಲವೊಂದು examples ಕೊಡ್ತೀನಿ. Say for example K4FeCN6. The name of this compound is potassium ferrocyanide. First you want to calculate oxidation state of iron. So now potassium plus 1 into 4 plus 4, iron let it be x, cyanide carries minus 1 into 6 minus 6 equate to 0, x minus 2, minus 6 plus 4 minus 2 equate to 0, x is equal to plus 2. This is oxidation state of iron. Now there are two types of complex compounds. One is cationic complex, another one is anionic complex. So anything comes before the D block element, generally it is anionic complex. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4k plus ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 4 minus, this is anionic complex. If anything comes after the square bracket, it should be cationic complex. So let us take few examples later. Now I want to name this compound. So compound, while naming the compound, so number should not be mentioned outside the square bracket, number should be mentioned only inside the square bracket. Now tetra potassium wrong, potassium correct, potassium, hexa means 6, hexa, cyanido, ferrate. For all anionic complex ends with suffix ate. If iron is there, ferrate. If copper is there, cuprate. If gold is there, arate. Now ferrate soon after metal we should write Roman number, so 2, ferrate 2. This is a IUPAC name. So potassium hexacyanido ferrate 2. Now this is potassium number, you are not supposed to mention outside the square bracket, just potassium
hexacyanide, number should be mentioned inside the square bracket, hexacyanide ferrate, because it is anionic complex, suffix ends with ate, ferrate. Soon after ferrate we should write a 2. Now let me give one cationic complex, Cu NH3 4 times SO4. This is cationic complex. Now let it be copper X ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ammonia charge 0, 0 into 4 0, sulfate charge -2, algebraic sum of oxidation number of all the elements in a compound is equal to 0, compound state ಅಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ, X is equal to +2. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಆನಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಇದು ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್. ನೋಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಆನಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಯನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಯನ್, ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಯನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಯನ್, ಅವಾಗ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯನ್. ನೋಡಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ -2, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು +2 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆನಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ನಾವು X is equal to +2, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದ್ದರೆ ಟೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಟೆಟ್ರಾ ಅಮೈನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಅಮೋನಿಯಾ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ AMM ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೆಟ್ರಾಮೈನ್ ಕಾಪರ್ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಟಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ರೋಮನ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್, ಕಾಪರ್ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಇರೋದು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು, ಸಲ್ಫೇಟ್. So tetramine, copper 2 sulfate, this is the IUPAC name. So IUPAC name of K4FeCN6, potassium hexacyanide ferrate 2. IUPAC name of cuprammonium sulfate is tetramine copper 2 ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಬರಿಬೇಕು, ಸಲ್ಫೇಟ್, tetramine copper 2 sulfate. So now, these are the one cationic, one anionic complex. Let me give neutral complex ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, NiCO4. So carbon monoxide, it is called carbonyl, it is a ligand, we know that. So lone pair of electron which is present on oxygen atom, idu ligand. Carbon monoxide is a ligand. Now so nickel, let it be X. Carbonyl, carbon monoxide charge 0, 0 into 4 0, compound state equate to 0, X is equal to 0. Tetracarbonyl nickel, tetracarbonyl nickel 0, tetracarbonyl nickel 0, tetra means 4, carbonyl nickel 0, tetracarbonyl nickel 0. So ಇದು IUPAC name. Suppose Fe C2O4 thrice 3- ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಆನಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆನಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ATE. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ X, ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ -2 ಚಾರ್ಜ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ COO -, C2O4 2-, -2 into 3 -6 equate to -3, X is equal to +3, X is equal to +3. ನಾವು ಟ್ರೈ ಆಕ್ಸಲೇಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, 3 ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ, ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಮ್, ಆಚೆ ಇದ್ದರೆ ಆಕ್ಸಲೇಟ್, ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಆಕ್ಸಲೇಟೋ, ಟ್ರೈ ಆಕ್ಸಲೇಟೋ. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಸಲ್ಫೇಟೋ, ಕ್ಲೋರಿಡೋ, ಬ್ರೋಮಿಡೋ, ಅಯೋಡಿಡೋ, ಸಯನಿಡೋ, ಆಕ್ಸಲೇಟೋ. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಲ್ಫೇಟೋ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಟ್ರೈ ಆಕ್ಸಲೇಟೋ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಐರನ್ ಆರ್ ಫೆರೇಟ್? ಫೆರೇಟ್. ಯಾಕೆ ಫೆರೇಟೋ? ಆನಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ATE, ಫೆರೇಟ್. ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 3 ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅಯಾನ್ ಒಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅಯಾನ್ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಕ್ಕಲ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ 0 ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈ ಆಕ್ಸಲೇಟೋ ಫೆರೇಟ್ 3 ಅಯಾನ್, ಟ್ರೈ ಆಕ್ಸಲೇಟೋ ಫೆರೇಟ್ 3 ಅಯಾನ್. ನಾವು ಸೊ anionic and cationic complex and also neutral complex. KAU CN twice, KAU CN twice, potassium +1, ಇದು X ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. cyanide carries -1, -1 into 2 -2, compound state equal to 0, X -1 is equal to 0, X is equal to +1. Now this is potassium, K ಅಂದರೆ potassium ಡೈಸಯನಿಡೋ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಡೈಸಯನಿಡೋ, CN ಇದ್ದರೆ ಸಯನಿಡೋ. ಗೋಲ್ಡ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎನಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಇದು +1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್, ಆನಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಡೈಸಯನಿಡೋ
ಅರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಕಾಪರ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯುಪ್ರೇಟ್, ಐರನ್ ಇದ್ದರೆ ಫೆರೇಟ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅರೇಟ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1. ಅರೇಟ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರೇಟ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1. ನೌ Cu En twice, Cl2, Cl ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So if ligands have complex names, Cn ಅನ್ನೋದು complex names, such ligands are given prefixes like bis, tris, like that. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿಡೋ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ En. En ಅಂದರೆ ಈಥೇನ್ 1,2 ಡೈಅಮೈನ್. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಈಥೇನ್ 1,2 ಡೈಅಮೈನ್. ಎತ್ ಅಂದರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, 1 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಈಥೇನ್ 1,2 ಡೈಅಮೈನ್. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ ಡೈಡೆಂಟೇಟ್. ಯಾಕಂದರೆ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜ್ 0, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. 0 × 2 0. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ -1, -1 × 2 -2. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ Cl -1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +3. -3 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ +3 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಫಾಬಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಲೋರಿಡೋ ಈಥೇನ್ 1,2 ಡೈಅಮೈನ್. ನೋಡಿ ಈಥೇನ್ ಕ್ಲೋರಿಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡೈಕ್ಲೋರಿಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 2 ಇದ್ದರೆ ಡೈಕ್ಲೋರಿಡೋ ಬ್ರ್ಯಾಕ್. ನೋಡಿಲಿ ಇದು ಬಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಡೈಕ್ಲೋರಿಡೋ ಬಿಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಈಥೇನ್ 1,2 ಡೈಅಮೈನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅದರ ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈಥೇನ್ 1,2 ಡೈಅಮೈನ್, ಡೈಕ್ಲೋರಿಡೋ ಬಿಸ್. 2 ಇದ್ದರೆ ಬಿಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಸಪೋಸ್ 3 ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಿಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೇಮ್, ಸಚ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಸ್ ಬಿಸ್, ಟ್ರಿಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಬಿಸ್ 2 ಇದೆ, ಈಥೇನ್ 1,2 ಡೈಅಮೈನ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಆರ್ ಆನಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್? ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್? ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್. ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅಯನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಬಿಸ್ ಈಥೇನ್ 1,2 ಡೈಅಮೈನ್. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ಕೋಬಾಲ್ಟೇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್, ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 3 ಬರೀಬೇಕು. 3 ಆದಮೇಲೆ ಆಚೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಬರೀಬೇಕು. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ 3 ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಲುಕ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಡೈಕ್ಲೋರಿಡೋ ಆರ್ ಕ್ಲೋರೋ. ಕ್ಲೋರಿಡೋ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋರೋ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಮ್ ಡೈಕ್ಲೋರಿಡೋ, ಆಚೆ ಇದ್ದರೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಚೆ ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಮ್ ಕ್ಲೋರಿಡೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ IUPAC nomenclature ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ IUPAC names. So if it is cationic complex, just name of the metal. Anionic complex ends with suffix ATE. Number mention ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಇದ್ದರೆ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ವೈಲ್ ನೇಮಿಂಗ್, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ CO NH3 4 times H2O Cl, here Cl2 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಅಮೋನಿಯಾ 4 ಇದೆ, ವಾಟರ್ 1, ಕ್ಲೋರಿಡ್. ಅಮೋನಿಯಾ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ, AMM. ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಆಕ್ವಾ, Cl ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲೋರಿಡೋ. ಆಲ್ಫಾಬಿಟಿಕಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ AA ಸೇಮ್ ಲೆಟ್ರ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. M ಮತ್ತು Q ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ M ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಟ್ರಾಮೈನ್. ಟೆಟ್ರಾಮೈನ್. ವಾಟರ್ ಇದೆ ಆಕ್ವಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ C ಬರೋದು ಕ್ಲೋರಿಡೋ. ಕ್ಲೋರಿಡೋ ಇದು X ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ 0, ವಾಟರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ 0, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ -1, -1 × 2 -2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. X -3 is equal to 0, -3 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ +3. ಕ್ಲೋರಿಡೋ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೋರಿಡೋ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 3. ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 3 ಆದರೆ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಆಚೆ ಇರೋದು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ನಂಬರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. So these are the IUPAC nomenclature of coordination compounds. So IUPAC names of coordination compounds.
So let us take isomerism. The concept of isomerism. Isomerism organicallu barutte, inorganicallu barutte. Isomerism. What is iso? Iso means same. Mers means complex compounds. Iso means same. Mers means complex compounds. Complex compounds having same molecular formula but differ in the physical and chemical properties are called isomers, and the phenomenon is called isomerism. Isomerism are classified into two types: structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism and stereoisomerism. So isomerism are classified into two types: structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism, complex compounds having same molecular formula. ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. Such complex compounds are called structural isomers and the phenomenon is called structural isomerism. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ: ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ದೆನ್ ಸಾಲ್ವೇಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ದೆನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. Solvate isomerism is also called hydrate isomerism and coordination isomerism. Iso means same, mers means complex compounds. Complex compounds having same molecular formula but differ in the physical and chemical properties are called isomers and the phenomenon is called isomerism. Isomerism are classified into two types: structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism and what? Stereoisomerism. So what is meant by structural isomerism? So complex compounds having same molecular formula but differ in the arrangement of atoms in the molecule are called structural isomers and the phenomenon is called structural isomerism. And the phenomenon is called structural isomerism. There are 4 types. ಒಂದೊಂದೇ ತಗೋಣ. First one is ionization isomerism. Ionization isomerism. Ionization isomerism. Now ionization isomerism, when you take two complex compounds, formula must be same. When it put it in water, when it is dissolved in aqueous medium, it will get different ions. Different ions bantu andre ionization isomerism. ಇವಾಗ CO NH3 5 times SO4Cl. IUPAC ನೇಮ್ ಏನು? ಇದು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಮೋನಿಯಾ 0 ಚಾರ್ಜ್, ಇದು -2, ಇದು -1, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ, ಇದು -2 -1 -3 ಈಕ್ವೇಟ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +3. ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೆಂಟಾಮೈನ್, ಪೆಂಟಾಅಮೈನ್. ಸಲ್ಫೇಟೋ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಸಲ್ಫೇಟೋ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಆಚೆ ಇದ್ದರೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್, ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸಲ್ಫೇಟೋ. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 3 ಬರೀಬೇಕು, 3 ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಹೌ ಇಟ್ ಅಯನೈಸಸ್ ನೋಡಿ, ವೇರ್ ಎವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಯನೈಸ್ಡ್. ನೋಡಿ Cl-, ಇದು ಅಯನೈಸ್ ಆಯಿತು, Cl-. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ CO NH3 5 times SO4, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ CO NH3 5 times Cl SO4. ಹೌ ಇಟ್ ಅಯನೈಸ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು. SO4 2- ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ +2 ಕೊಡಬೇಕು. CO NH3 5 times Cl, ಇದು 2+. ಇದು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೆಂಟಾಮೈನ್, ಪೆಂಟಾಅಮೈನ್. ಕ್ಲೋರಿಡೋ, ಪೆಂಟಾಮೈನ್ ಕ್ಲೋರಿಡೋ. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ 3. ಸಲ್ಫೇಟ್, ಆಚೆ ಇದ್ದರೆ ಸಲ್ಫೇಟ್. ನೋಡಿ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಸಲ್ಫೇಟೋ. ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಸಲ್ಫೇಟೋ, ಆಚೆ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್.
ಇದು Cl ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರಿಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಮ್. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಚೆ ಇದೆ, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ನಾವು ಇದು 2 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು 2 ಪ್ಲಸ್, ಇದು -1 ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ +1 ಕೊಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ನಾವು ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೋಡಿ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ 5 times SO4 Cl. Condition for isomerism, complex compounds must have same molecular formula. Molecular formula must be same, but ionizes in water to give different ions. Nodi, here you will get a Cl minus ions, but here you will get sulfate ions. Here counter ion, the number of ionizable groups which is written outside the square bracket are called counter ions. Here counter ion is so Cl minus, here counter ion is sulfate. Counter ion different ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. Such complex compounds are called ionization isomers, and the phenomenon is called ionization isomerism. So this type of isomerism arises when so counter ions displaces a ligand. ನೋಡಿ, ಇದು counter ion, ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, then ligand become ligand, then become counter ion. I mean ligands and counter ions must be interchanged so that you can have different ions in an aqueous medium. Such complex compounds are called ionization isomers, and the phenomenon is called ionization isomerism. Next to ionization isomerism is linkage isomerism. Linkage isomerism. So complex compounds having same molecular formula but differ in the mode of attachment of ligands towards the central metal ion. CONH3 5 times NO2 Cl2, CONH3 5 times ONO Cl2. Now nitrito N, because nitrogen is the ligating atom. Nitrogen ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ lone pair, nitrogen is the ligating atom. In this case oxygen is the ligating atom. What is the condition for isomerism? Complex compounds must have same molecular formula. ನೋಡಿ, cobalt ammonia 5 times NO2 Cl2. See the structure ಬರೆಯೋಣ. cobalt NH3 5 times 1 2 3 4 5. Apart from this NO2 ಒಂದಿದೆ ligand, ಇದು NO2. ಆಚೆ ಏನಿದೆ Cl2, ಆಚೆ Cl2 ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್. Now CO NH3 5 times 1 2 3 4 5. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ONO ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ONO ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಟಮ್, ಆಚೆ Cl2 ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಟಮ್, ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಟಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್, ಐ ಮೀನ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್. If different linkages are present, then they are said to be linkage isomers. These two compounds are called linkage isomers, and the phenomenon is called linkage isomerism. ಇದು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ, ಅಮೋನಿಯಾ 0 ಚಾರ್ಜ್, 0 × 5 0, NO2 ಕ್ಯಾರೀಸ್ -1 ಚಾರ್ಜ್, -1, halogen -1 × 2 -2. Algebraic sum of oxidation number of all the elements in a compound is equal to 0, x is equal to +3. ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪೆಂಟಾಮೈನ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್, ಪೆಂಟಾಮೈನ್ ನೈಟ್ರಿಟೋ N ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೈಟ್ರಿಟೋ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N ಅಂದರೆ N ಈಸ್ ದ ಲಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಟಮ್. ನೋಡಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಟಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 3 ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು ಆಚೆ, ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಇದು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್, 0 × 5 0, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ -1, -1 × 2 -2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, x is equal to +3. Pentamine nitrito
ಓ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಓ ಹೇಳಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಟಮ್. ನೋಡಿ, ಮೆಟಲ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ರಿಟೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರಿಟೋ ಓ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 3 chloride. These two are called linkage isomers and the phenomenon is called linkage isomerism. I mean, this type of isomerism arises when ligands are ambidentate, NO to ONO, formula same, but towards metal different linkage ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ambidentate ligands ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Ambidentate ligands ಇದ್ದಾಗ linkage isomerism arise ಆಗುತ್ತೆ. This type of isomerism arises when ligands are ambidentate. When ligands are what? Ambidentate. Towards central metal atom, nitrogen is a ligating atom. Towards central metal atom, oxygen is a ligating atom. This is about linkage isomerism. Hydrate or solvate isomerism. Cobalt H2O. Nodili, cobalt H2O 6 times Cl3. Cobalt H2O 5 times Cl2 H2O. Cobalt H2O 4 times Cl2 H2O. ನೋಡಿಲಿ, ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ, 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ. 1 CO H2O 6 times, 5 plus 1 6 times, 4 plus 2 6 times, 3Cl, here also 3Cl, here also 3Cl. Compounds having same molecular formula but differ in the number of water molecules. ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡು 6 ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಸೊ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ನಂಬರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ hydrate isomers and the phenomenon is called hydrate isomerism. Complex compounds having same molecular formula but differ in the number of ligands, differ in the number of water molecules. Water molecules ನೋಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, which is present as ligands. Ligands ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. Such complex compounds are called hydrate isomers and the phenomenon is called hydrate isomerism. Hydrate isomerism, it is also called solvate isomerism. Hydrate isomerism is also called solvate isomerism. Solvate isomerism or hydrate isomerism. Now coordination isomerism. Coordination isomerism. Now PT NH3 4 times, CuCl4 double complex. First one will be cationic, second one will be anionic. Name ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಟೆಟ್ರಾಮೈನ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ನೋಡಿ, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಇದು -1 into 4 -4, x -4 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ +4 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 4ನ ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ 2. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್, ಇದು ಆ್ಯನಾಯಾನಿಕ್. ನೋಡಿ, ಟೆಟ್ರಾಮೈನ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ 2, ಅದಾದಮೇಲೆ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರಿಡೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆ್ಯನಾಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯುಪ್ರೇಟ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ATA, ಕ್ಯುಪ್ರೇಟ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಮೈನ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ 2, ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರಿಡೋ ಕ್ಯುಪ್ರೇಟ್ 2. ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ 4 -1 into 4 -4 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ +4 ಆಯಿತು. ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ 2. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆ್ಯನಾಯಾನಿಕ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಟೆಟ್ರಾಮೈನ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ 2, ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರಿಡೋ ಕ್ಯುಪ್ರೇಟ್, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನಾಯಾನಿಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯುಪ್ರೇಟ್ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲಿ, CuNH3 4 times, PtCl4, tetramine copper, because first one is cationic just name of the metal, copper 2. Second one anionic, tetrachlorido, platinate, because it is anionic entity, platinate 2. Now complex compounds having same molecular formula, coordination isomerism arises
when ligands are interchanged between some metal ion for cationic and anionic entity. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಪರ್ಗಿದೆ ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ಗೆ ಅಮೋನಿಯಾ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ಗೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋರಿಡೋ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅರೈಸಸ್ ವೆನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ cationic and anionic entities for different metal ions. Such isomerism is called coordination isomerism. ನೋಡಿ ligands interchange ಆಗಬೇಕು. For platinum here ammonia ligands, but ಇಲ್ಲಿ platinum chlorido. ಕಾಪರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿಡೋ ligands, ಇಲ್ಲಿ ammonia ligands. This is nothing but coordination isomerism. This is nothing but what? Coordination isomerism. So there are four types of isomerism. Four types of isomerism. So ionization, linkage, solvate and coordination isomerism, those belongs to structural isomerism. Structural isomerism are classified into four types. 4 type of structural isomerism. There are 4 types of structural isomerism. Is that clear? So next, so structural stereo isomerism, complex compounds having same molecular formula but differ in the arrangement of ligands. Are called stereoisomers, and the phenomenon is called stereoisomerism. Arrangement of ligands must be differ. Such complex compounds are called stereoisomers, and the phenomenon is called stereoisomerism. Stereoisomerism further classified into 2 types: geometrical isomerism and optical isomerism. Geometrical isomerism and optical isomerism. There are 2 types of stereoisomerism, geometrical and optical isomerism. So let us take geometrical isomerism. Geometrical, it is also called cis-trans isomerism. Geometrical isomerism is also called cis-trans isomerism. ಏನು geometrical isomerism ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, complex compounds having same molecular formula but differ in the position of ligands. Position of ligands around the central metal ion are called geometrical isomers, and the phenomenon is called geometrical isomerism. If suppose in general Ma2 B2 N plus minus ತಗೊಂತೀನಿ, N ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ it may be cationic or anionic complex. Here M A2 B2, M is a central metal atom, A2 is one type of ligand, B2 is another type of ligand. Say for example PTNH3 twice Cl2. So this is called a cisplatin. The name of this compound is cisplatin. It is the drug that is used in the treatment of cancer, that you have learnt in first PUC. Cisplatin is a drug which is used in the treatment of what? Cancer. Now PTNH3 twice Cl2. Now PT NH3 Cl ammonia neutral ligand. This is called cis isomer. This is called a cis isomer. Now PT NH3 opposite Cl minus. This is called trans isomer. What is meant by cis and trans isomer? What is meant by cis isomer and trans isomer? Very simple. So identical ligands are adjacent to each other. Adjacent ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು cis isomer ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Identical ligands are opposite to each other. ನೋಡಿ ಇದು opposite ಇದೆ, ammonia Cl. Opposite to each other is called trans isomer. Identical ligands are adjacent to each other is called cis isomer. Identical ligands are opposite to each other is called trans isomer. So this is geometrical isomerism. ಏನು geometrical isomerism ಅಂದರೆ complex compounds having same molecular formula but differ in the position of ligands. Position of ligands variation ಆಯಿತು. Such complex compounds are called geometrical isomers, and the phenomenon is called geometrical isomerism. Cis isomer adjacent ಇದ್ರೆ cis, identical ligands are opposite to each other is called trans isomer. Identical ligands are opposite to each other is called trans isomer. That is nothing but trans isomer. Now, this is called cis isomer. This is called cis isomer. Now, this is called cis isomer. This is called cis isomer. Now, this is called cis isomer. This is called cis isomer. Now, this is called cis isomer. This is called cis isomer. Now, this is called cis isomer. This is called cis isomer. Now,
This is about geometrical isomerism. So let us take different examples. Cu NH3 4 times Cl2 plus ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is of the type M X4. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ X4 ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. X is ammonia 4 times ಇದೆ. Y2 Y ಅಂದರೆ Cl2, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. N plus minus. M is copper, X4 is nothing but NH3 4 times, Y2 is nothing but Cl2. So how do you write geometrical isomerism? ನೋಡಿ, copper ammonia, ನೋಡಿ ammonia NH3 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 adjacent ಇದೆ ನೋಡಿ, identical ligands. ಇದು adjacent ಇದೆ. This is called cis isomer. This is nothing but cis isomer. ನೋಡಿ, identical ligands are adjacent to each other is called what? Cis isomer. ಅದೇ opposite to each other is called trans isomer. ನೋಡಿ, ammonia 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 4 ammonia ligands. Apart from this 2 Cl ಇದೆ, Cl minus Cl minus. Opposite to each other is called trans isomer. Opposite to each other, ನೋಡಿ, opposite to each other is called trans isomer. This is trans isomer. This is nothing but trans isomer. This is nothing but geometrical isomers. Now coming to optical isomerism. Optical isomerism. So that you have learnt in organic chemistry. Optical isomerism, complex compounds having same molecular formula, Ma2B2C2 N plus minus, let it be M. Here I will take platinum, Py twice, Py andre pyridine, B2 NH3 twice, Cl2, here 2 plus, here M is Pt, A2 is nothing but Py twice, B2 is nothing but ammonia twice, C2 Cl2. How do you write the structure? Pt, Py, Py, NH3, NH3, Cl minus, Cl minus, because these are all neutral. ಇದು negative ligands. ನೋಡಿ, adjacent, adjacent, adjacent cis isomer. But this is a complex which rotates the plane of plane polarized light towards right side. This is called dextrorotatory isomer. The substance which rotates the plane of plane polarized light towards right side is called dextrorotatory isomer. That depends on the group of the ligands, that depends on arrangement of the ligands. So same Pt, Py, Py, NH3, NH3, Cl, Cl. The compound which rotates the plane of plane polarized light towards left side is called L isomer. Ready? P, N, C. This left idra arrangement. This is said to be L isomer. It has a capacity to rotate the plane of plane polarized light towards left side. It has a tendency to rotate the plane of plane polarized light towards right side. This is called D isomer. This is called L isomer. Together they are called optical isomers. So complex compounds having same molecular formula but differ in the direction of the rotation of the plane of plane polarized light, which rotates the plane of plane polarized light towards right side, D isomer, which rotates the plane of plane polarized light towards left side is called L isomer. These are the optical isomers. So let us take important topic, valence bond theory. So in valence bond theory, among 4 compounds you will get one in the examination. So one in the examination, VBT, valence bond theory. So while explaining complex compounds, so I will tell what are the postulates of valence bond theory. So first one is NiCN4 2 minus. Now NiCN4 2 minus, nickel, let it be oxidation state X, minus 1 into 4 minus 4 equal to minus 2. X is equal to ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ plus 4 minus 2 plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. So nickel oxidation state is plus 2. What is oxidation state of nickel? Plus 2. Now nickel atomic number 28. Electronic configuration AR. AR ಅಂದರೆ argon. ನೋಡಿ 3d8 4s2. 3d8 4s2. 18 argon plus 8, 26 plus 2 28.
So what is oxidation state of nickel in that complex? In this complex, what is oxidation state? NiCN4 2 minus. Oxidation state X minus 4 is equal to minus 2, X is equal to plus 2. Oxidation state of nickel is plus 2, Ni2 plus. Argon, loss of 2 electron, 3d8, 4s 0, because loss of 2 electron, that is nothing but Ni2 plus. How many d orbitals are there? 5 d orbitals. 3d, 4s, next to 4s there will be 4p orbitals. 4s 4p orbitals. Now 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3d8, 4s 0, 4p 0. ಇಲ್ಲಿ 4p empty ಇರುತ್ತೆ, 4s 0 ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2. in the presence of strong Cn minus ligands, the electronic configuration EC ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. EC ಅಂದರೆ electronic configuration is, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So the ligands 4 ಇದೆ, 4 ligands are there, NiCN4 2 minus. So according to VBT, the central metal ion provides the definite number of vacant orbitals for the ligands. The vacant orbitals provided by the central metal ion is equal to its coordination number. Coordination number 4 ಇದೆ, therefore it must provide 4 vacant orbitals, 1 2 3 4. ನೋಡಿ 3d, 4s, 4p. ನೋಡಿಲಿ ಇದು 8 electrons. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿಲಿ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೈನಿಡೋ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ 8 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 8 ಇದೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, 8 electrons. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಇದೆ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ 4 ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ನೋಡಿ 1 2 3 4, 4 ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ 4 cyanide ligands. 4 vacant orbitals for 4 cyanide ligands. Now this is 3d, 4s, 4p. d 1 ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, s 1 ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, p1 p2. here it undergoes dsp2 hybridization. So geometry depends on hybridization. Any complex compound which undergoes dsp2 hybridization, the shape of the complex compound is, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್. ನೋಡಿ NiCN4 2 minus. how do you write this? ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಚ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಡೊನೇಟ್ಸ್ 1 lone pair, 4 ligand donate 4 lone pair, so that this complex does not contain unpaired electrons since it is diamagnetic. During the formation of this complex, 3d orbital involved in hybridization, hence it forms inner complex or low spin complex. Inner complex or low spin complex. So this is valence bond theory of NiCN4 2 minus. Is that clear? Valence bond theory of NiCN4 2 minus. It has a square planar geometry. It is square planar geometry. ಅದೇ ಥರ I'll take NiCl4 2 minus. ನೋಡಿ ನಿಕ್ಕಲ್ x, -1 into 4 -4 equate to -2, x is equal to +2. ನೋಡಿ ಇದು +2 ಸೇಮ್ ಇದೆ, +2 ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2, ಇಲ್ಲಿ 3d8. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, in the presence of weak chlorido ligands, Cl minus ligands, the electronic configuration is, ನೋಡಿಲಿ 3d ಹಾಗೆ ಇದೆ, 4s 4p, 3d 4s 4p, ಇದು 4s, ಇದು 4p. ನೋಡಿ 3d ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇದು ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅನ್ಪೇರ್ಡ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಇದೆ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ 4 ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, 1 2 3 4. ನೋಡಿ ಎಸ್ p1 p2 p3, here it undergoes sp3 hybridization. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಚ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಡೊನೇಟ್ಸ್ 1 lone pair, 4 chlorido ligand donates 4 lone pairs.
so that we can have this complex. ಆಮೇಲೆ it contains 2 unpaired electrons, paramagnetic. So this complex contains 2 unpaired electron, paramagnetic, hybridization sp3, geometry is tetrahedral. Geometry is what? Tetrahedral. So ಒಂದು weak, ಒಂದು strong. In that way you should remember. ನೋಡಿ NiCN4 2 minus. Simply I will tell you. Strong ligand, pairing takes place, therefore diamagnetic. 3d orbital involved in hybridization, inner complex, hybridization dsp2. Weak ligand, pairing doesn't takes place, paramagnetic, unpaired electron. Weak ligand, paramagnetic, high spin complex because of unpaired electrons, hybridization sp3, geometry is tetrahedral. So these are the valence bond theory of what? NiCN4 2 minus, NiCl4 2 minus, NiCl4 2 minus. So let us take another 2 examples. Now I will take cobalt complex, CONH3 6 times 3 plus, CONH3 6 times 3 plus. Let it be, this is X, 0 into 6 0 equal to plus 3, X is equal to plus 3. Cobalt atomic number 27, electronic configuration argon 3d7 4s2. ನೋಡಿ 18 plus 7 25 plus 2 27. CO3 plus, valency of cobalt here plus 3 ಅಂದರೆ loss of 2 electron. Argon ನೋಡಿ 3d6 4s0, ಇಲ್ಲೆರಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ತೆಗಿರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ತೆಗೆದಾಗ 7 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3d6 ಅಂದರೆ ನೋಡಿ 4s 4p, 3d6 1 2 3 4 5 6, 3d 4s 4p. In the presence of strong ammonia ligands are strong. The EC ಅಂದರೆ electronic configuration is ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಟೋಟಲ್ 6 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ 6 ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ligands are associated with the metal atom. ನೋಡಿಲಿ, ಈಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6. 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ಇದು 3d 4s 4p. 3d ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ? 2. d2 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. s1 p1 p2 p3, d2 sp3 hybridization. Hence the geometry of this complex is octahedral. ಅಂದರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ 1 2 3 4 5 6, here it forms 8 faces, octahedral geometry. ಸೊ 8 faces ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿಲಿ, let it be cobalt here 1 2 3 4 5 6 ligands, 1 2 3 4 phase, 5 6 7 8. So it has octahedral geometry. So here each ligand is capable of donating 1 lone pair. 6 ammonia ligand donates 6 lone pairs. 6 ammonia ligand donates 6 lone pair. D2 sp3 octahedral. This complex does not contain unpaired electrons, hence it is diamagnetic. 3d orbital involved in hybridization, hence it forms inner complex or low spin complex. Is that clear? So ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಇವು 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. COF6 3 minus, let it be X, minus 1 into 6 minus 6 equal to minus 3, X is equal to plus 3, X is equal to plus 3. Now cobalt, argon 3d7 4s2 plus 3, loss of 3 electron. In the presence of halide ligands or weak ligands, all halide ligands or weak ligands, in the presence of weak fluoridoligands, the electronic configuration is here pairing doesn't takes place because weak ligands associated with the central metal ion.
weak ligands associated with the center metal ion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As it is weak ligand associated, pairing doesn't take place. 4s, 4p. Next to 4p, there is 4d orbitals. Now this is 3d. 4s, 4p, 4d orbitals are there. What is the coordination number? 6. Therefore, it must provide 6 vacant orbital. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ನೋಡಿ ಎಸ್ ಒಂದಿದೆ, ಪಿ 1, 2, 3, ಡಿ 2 ಇದೆ, sp3d2 hybridization. So whether complex undergoes sp3d2 or d2sp3, geometry of the complex compound is octahedral. This forms outer complex, I mean high spin complex, as it has 4 unpaired electrons. High spin complex, each ligand is capable of donating 1 lone pair. So, 6 ligands donate 6 lone pair. This complex contains 4 unpaired electrons. Hence, the geometry of this complex is octahedral hybridization sp3d2, and it shows paramagnetic property. Among 4, you must get 1 in the examination. NiCN4 2 minus, NiCl4 2 minus. What is hybridization state? dsp2. Is it diamagnetic or paramagnetic? Diamagnetic. So what is the geometry? Square planar. What is hybridization? sp3. So is it diamagnetic or paramagnetic? Paramagnetic. What is hybridization geometry? Geometry is nothing but tetrahedral. These are the key points. Tetrahedral. Another 2 compounds, CO, NH3, 6 times, 3 plus, CO, F6, 3 minus. Contrast node illi hybridization D2sp3. So diamagnetic because strong ligand. Geometry octahedral, and it is low spin complex. Strong ligand irodella low spin, octahedral low spin. Idu square planar, strong ligand, low spin. ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ವೀಕ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು, ಇವೆರಡು ವೀಕು. ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ sp3d2 ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 8 ಫೇಸ್. ಹೈ ಸ್ಪಿನ್. ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೈ ಸ್ಪಿನ್. ಇದು ಹೈ ಸ್ಪಿನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ 4 ಕಾಂಪೌಂಡು. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 4. ದೀಸ್ 2 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇದು 6 6. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು, ಒಂದು ವೀಕು. ಇಲ್ಲಿಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು, ಒಂದು ವೀಕ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ನೌ CFT, crystal field theory. So what are the postulates of crystal field theory? It is abbreviated as CFT. So far you have discussed about VBT. VBT, valence bond theory. So in VBT, among 4 you must get 1 in the examination, 3 marks. CFT, you may get 1 in the examination. There are 2 complex, octahedral complex and tetrahedral complex. Crystal field theory. So before I take the examples, so let me explain what are the features, what are the postulates of crystal field theory. So crystal field theory, according to this theory, the forces of attraction between the central metal ion and the ligands is due to opposite charges. Metal ions are generally positive, ligands are generally negative. The forces of attraction between these two is due to opposite charges. Forces of attraction between these two is due to opposite charges. Each ligand is treated as point of charge. Each ligand is treated as point of charge. For neutral ligands, they are treated as dipoles. Suppose H2O, H plus and OH minus. These are the dipoles. The negative end of the dipole attracted towards positively charged metal ion. Positively charged metal ion. All d orbitals are degenerated.
So degeneracy is no longer when ligands are approached to the central metal ion. When ligands are approached to the central metal ion, the d orbital splits up into two sets such as T2G set and EG set. These are the spectroscopic terms. That should happen only in the presence of ligands. When you take isolated atom, all d orbitals having same energy. When you take isolated atom, all d orbitals having same energy. But when ligands are associated with the metal atom, those d orbitals splits up into two sets. ಇದು ಮೂರು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ T2G, ಎರಡು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ EG. ದಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, each ligand is treated as point of charge. For neutral ligands are treated as dipoles. The forces of attraction between metal ion and the ligands is due to opposite charges. All d orbitals are degenerated for isolated atom, but degeneracy is no longer when ligands are approached to the central metal ion. So crystal field theory of octahedral complex, let it be M L6N plus minus octahedral complex. Now this is energy, idu energy octahedral. So ligand number 6, in the presence of ligands, d orbital splits up into two sets. So each line indicates one orbital. Each line indicates one orbital. Let it be, this is dx square y square, dz square, dxy, dyz, dzx. There are 5 orbitals, 5 d orbitals. Dx square y square, each line indicates one orbital. Dx square y square, dz square, dxy, dyz, dzx. Now, so all d orbitals promoted to higher energy levels when ligands are associated with the central metal atom. Now these d orbitals splits up into two sets when ligands are completely approached to the central metal ion, such as T2G set and EG set. Now this is EG set, this is T2G set. Each line indicates one orbital. EG set, T2G set, dxy, dyz, dzx. EG set, dx square y square, dz square. This is EG set, this is T2G set. All d orbitals will be having same energy. Each line indicates one orbital. These are the d orbitals of free metal ion. So average energy of d orbitals in spherical crystal field when ligands are approached to the central metal ion, d orbital splits up into two sets, namely T2G set, dxy, dyz, dzx. These three orbitals collectively known as T2G set. Dx square y square dz square collectively known as EG set. This is called crystal field splitting. Energy difference between T2G and EG orbitals is called crystal field splitting energy. It is abbreviated as CFSC. Crystal field splitting energy for octahedral direction, it is denoted by delta O. For octahedral direction, it is denoted by delta O. Now energy of T2G orbitals increased by energy of EG orbitals. This is energy, increasing energy. Energy of EG orbitals increased by 3 by 5 of delta naught. 3 by 5 of delta naught. Nodi 3 by 5. Opposite EG ge 3 by 5 of delta naught. This opposite. Energy of T2G orbitals decreased by, opposite is 2 by 5 of delta naught. 2 by 5 of delta naught. This diagram keltare, simply 2 marks, ishtu baradre saakagutte. So this is for octahedral geometry. So metal with ligand number 6, not ligand number 6, coordination number 6 idre, it is said to be octahedral geometry. All d orbitals having same energy when you take isolated metal atom. When ligands are approached to the central metal atom, d orbital splits up into two sets, namely T2G set and EG set. So this is called crystal field splitting. Energy difference between T2G orbitals and EG orbitals is called crystal field splitting energy, CFSC. Energy of EG orbitals increased by 3, total 3 by 5 of delta naught. Energy of T2G orbitals decreased by 2 by 5 of delta naught. 2 by 5 of delta naught. Exactly for tetrahedral direction, exactly the diagram will be reversed.
So diagram. So first I will write here tetrahedral. What is the ligand number? Ml4n plus minus. Now dxy, dyz, dzx, dx square y square, dz square. So ligand number 4, tetrahedral direction, d orbital splits up into two sets, namely T2g set and EG set. Which are the EG orbitals? dx square y square, dz square. Which are the T2g orbitals? dxy, dyz, dzx. So this is called, in the presence of ligands, d orbital splits up into two sets. For tetrahedral, it is denoted by delta T, CFSE, crystal field splitting energy. Energy of T2g orbitals increased by 2 by 5 of delta T. Delta T ಬರಿಬೇಕು. Octahedral delta O. Energy of EG orbitals decreased by 3 by 5 of delta T. This is for tetrahedral direction. So octahedral direction and tetrahedral direction, exactly it is reversed. The crystal field splitting depends on, magnitude of crystal field splitting depends on the nature of the metal ion. Nature of the metal ion, I mean charge on the metal ion. Second one, field produced by the ligands, whether it is associated with weak ligand or strong ligand. So and also field produced by the ligands. So tetrahedral complex generally forms high spin complex. Tetrahedral complex generally forms high spin complex. This is tetrahedral geometry. So as for applications of coordination compounds is concerned, we have many applications in a medical field. So even in a metallurgical application. So cisplatin is a drug that can be used in the treatment of cancer. So hemoglobin, it contains D block element. Which is a metal present in hemoglobin? Iron. What is the oxidation state of iron? +2. So hemoglobin, which transfers oxygen from lungs to tissues. So it is a complex compound. And in a metallurgical process, we have so many applications as far coordination compounds is concerned. Coordination compounds. So apart from that, when you take stability of the complex compound, stability of the complex compound depends on stability constant. Stability constant is also called formation constant. Higher the stability constant, higher is the stability of the complex compound. Higher is the stability of the complex compound. So bonding between metal and carbonyls. So metal orbitals, carbonyls, CO carbonyl. So bonding between metal and carbonyl possesses both sigma as well as pi character. Sigma. So this is anti-bonding molecular orbital. It is denoted by pi star. Similarly, pi bond is formed by donation of filled metal orbital towards vacantly filled anti-bonding molecular orbital of carbonyl group. So here this is also called back bonding. Sigma bond is formed by donation of lone pair of the carbon atom of carbonyl group towards vacantly filled metal orbital. M andre metal, illi carbonyl CO. Similarly, pi bond is formed by donation of the lone pair of electrons from filled electron pair from metal orbital to vacantly filled anti-bonding molecular orbital of carbonyl group. This is pi bond, sigma bond. Between metal and carbonyl, it possesses both sigma as well as pi bond. So metal carbonyls, M. Metal carbonyls, let it be NiCO4. This is metal carbonyl. These are organometallic compound because carbon is there. Organometallic compound in which carbonyl groups are as ligands are bonded to the central metal ion. Only carbonyl groups present as ligands, then they are called homoleptic carbonyls. These are the metal carbonyls. So apart from this, we can give FeCO5. This is also metal carbonyl. MoCO6. This is called molybdenum hexacarbonyl. So tetracarbonyl nickel 0 IUPAC name, or nickel tetracarbonyl, iron pentacarbonyl, or molybdenum hexacarbonyl. These are all metal carbonyls. It has tetrahedral structure. It has trigonal bipyramidal. Trigonal means so iron will be there at center 1, 2, 3 triangular in 3 in equatorial position,
2 in axial position, trigonal bipyramidal. This is octahedral. Octahedral means it forms 8 phase with the ligand number 6. This is about metal carbonyl, bonding in metal carbonyl, and stability of the complex compound and application part.